नाम्ने गौरत्रिसे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तवैवास्मि नजिमा विद्या विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां शरणं अंगश्यामले शताभिरभितो मन्त्रिकृते वरं जागञ्जाकुनरोति संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि वसन्तामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं गुरु गौरांग कृपा गतकल गांठोली गुलाब कुंड बहे दीर्घपुर तारपरे शरण पहाड़ी लुकलुकी कुंड भोजन थाली बलदेव चरण पहाड़ी श्री राधा गोपीनाथ वृंदा देवी कामेश्वर महादेव केवल कुंड यशोदा कुंड रामेश्वर कुंड और सब पुलिस स्थान घुरे अपना गांठोली इत्यादि पर्यंत अपना देव कथा सुनाना हो काम्य वाला कथा सुनाना है काम्य माने যত রকম আমাদের কামনা হতে পারে সমস্ত রকম কামনাকে পূর্ণ করতে পারে এই জন্য তার নাম হচ্ছে কাম বল কাম মানে বিশেষ করে আরো গোপীগণের যে কাম ওটা যদি হৃদয়ের মধ্যে যদি থাকে লাভ করবা তাহলে এই কাম বল ওই সব কামকে পূর্ণ করে দিতে পারে विशेष करे ओखाने कामेश्वर महादेव समस्त कामना के तेने पूर्ण करें एजন্য कामेश्वर महादेव ওইখানে আপনারা গিয়েছিলেন ধর্মকুণ্ডেতেও এখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব গিয়েছিলেন সেখানেতে महर्षि दुर्वासी इत्यादि গিয়েছিলেন সেই সমস্ত কথা আমরা এখানেতে বর্ণনা করব আমরা বলেন কেউ বলেছিল কেউ বলেছিল লোকাল মিস্টেক अबाउट কান্ড तस्मै श्री गुरुदेवे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. So on our Brajmandala Parikrama, by the mercy of Shri Guru and Shri Govardhan, and under the guidance of our beloved Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, we were very blessed to go to the sacred forest in Braj Mandala called Kamyavan. So the Kamyavan forest is considered to be a very major, one of the forests of the 12 forests of Vrindavan. It is a very major forest, very prominent. And there are so many different pastime places, and also original deities, which were established by Maharaj Vajranabha 5,000 years ago. In Kamyavan, this word Kamyavan means very beautiful, very splendorous, very decorated. So in Kamyavan forest, during the time of Sri Krishna, there were so many beautiful kundas and so many beautiful kunjas. And there Sri Krishna came and sported with his cowherd friends and Brajagopis. Even Ras Leela was performed in Kamyavan. And also it is said that Kamyavan is referring to transcendental Krishna prema. In the material world, the conditioned soul has what is called kam, lust. He wants to satisfy his own senses, and that lust is a very degraded transformation of the soul's desire. But the original desire of every soul is to please the transcendental senses of Sri Krishna. And when someone wants to fully be absorbed in pleasing Krishna's senses, then that is called transcendental kam, or prema. It is completely different than the lusty desires of this material world. So, in Kamyavan, all the desires of the pure devotees, they are there to satisfy Krishna's senses. And also Kamyavan forest, if someone does this Brajmandala Parikrama, then it is said that his desire to attain Krishna prema will also be attained. In Kamyavan, also there are the deity of Vrindadevi. And when Vrindadevi was established 5,000 years ago, she is the predominating deity of the forests of Vrindavan. But Vrindadevi deity that was established was being moved out of the Brajmandala area for protection by the king of Jaipur. And when they were traveling to bring the deities of Govinda, Gopinath, Vrindadevi, and one other, and Radha Damodar, then at that time they were camping in an area for a few days to set up a place to worship the deities and also to rest. So those places that we visited on the Parikrama, where we now see temples established, those are the very places where these original deities were resting for a few days. And during that time they were performing puja, they were bathing the deities regularly and doing all archana. And after that time, then they were relocated to Jaipur, where they remain to this day. But Srimati Vrindadevi, she did not move out of Vrindavan. So that original deity of Srimati Vrindadevi is still there. To have her darshan is highly auspicious. And that Vrindadevi is the predominating deity of the forest of Vrindavan. Therefore the forest of Vrindavan is named after Vrindadevi. So Vrindadevi makes all transcendental arrangements for the beautiful sweet pastimes of Radha and Krishna. She is a Brajagopi, and her potency is manifested throughout the entire forest of Vrindavan.
she is constantly giving orders and instructions to all the residents of the forest of Vrindavan, to the birds, to the trees, to the forest animals. And she has so many messengers who are moving here and there and giving so many different messages by which the arrangements may be made for the beautiful Abhisar, for the beautiful meeting of Radha and Krishna in different places all throughout the forests. And Vrinda Devi is so much assisting Srimati Radhika. She is so much inclined towards Srimati Radhika, Radha Paksha. So she is one of the intimate Sakhis of Srimati Radhika. And therefore, also, Srila Gurudev has established in his temple, in Sri Vrindavan, although Vrinda Devi has left the forest of Vrindavan, is now there in Kamyavan, but Srila Gurudev has re-established Vrinda Devi in his Shri Rup Sanatan Gaudiya temple in Seva Kunj. So there, everyone may come from all over the world and attain the darshan of Srimati Vrinda Devi. So in addition to Vrinda Devi's darshan, there is the darshan of the deities of Govinda and Gopinath, and there are temples that were established in those very places where those deities were situated, and those deities that are established there are the Pratibhu expansions of the original deities that were relocated in Jaipur. So those Pratibhu expansions are actually considered to be non-different than the original deities and are as powerful. So anyone who takes the darshan of those deities in the forest of Kamyavan has also the great opportunity to have the darshan of the original deities of Govinda and Gopinath ji. Then there is also a very divine kunda called Vimala Kunda. And it is described in Srila Gurudev's particular book, from which he has obtained from very authoritative sources, that this Vimala Kunda was manifested by one divine pastime that took place once when Pushkar, who is called Tirtharaj, generally they come to Braj Mandala during the Chaturmasya time. All the sacred holy places they visit to Sri Vrindavan, to Braj Mandala, during the Chaturmasya time. So when Sri Krishna was performing his pastimes 5,000 years ago, and he was situated there in Kamyavan, then at that time Pushkar Raj, he did not come. So Sri Krishna began to meditate upon Pushkar. But by his divine meditation, suddenly a beautiful stream of water came shooting up from the earth. And within that stream, there was a very beautiful young girl, Kishori. And that Kishori performed so many beautiful pastimes with Sri Krishna and satisfied him so much. Then Sri Krishna gave her the name Vimala Devi, and he gave her the benediction that she could always be situated there in Kamyavan. So therefore, that kunda is named after that deity Vimala Devi, who is a gopi there in Vrindavan. And there is also another pastime. Yes, there was one king named Vimala, and he was situated in the Sindhu province. So this king Vimala had 6,000 wives. None of those wives were actually able to give birth, strangely enough, to any child for the king. But then one great rishi came there, Jagyavalkya Rishi, and he gave a benediction to them that they would have children. So the benediction came true, and all these wives were able to produce so many beautiful young girls. And these young daughters were actually, from previous life, during the pastimes of Sri Ramchandra, they were the ladies of Ayodhya who desired to have a relationship with Lord Ram in Madhurya Rasa. They wanted to have him as their husband. So, in Janakpuri at that time. So, they were given the benediction by Lord Ram that they would be able to take birth in Krishna's Leela. So they took birth as the daughters of King Vimala. Now King Vimala began to search.
where there is a suitable husband for my daughters. King Vimala came to understand about the glories of Sri Krishna. So he sent a royal emissary to come to Brajmandala, but particularly he was coming to Mathura. But as he was coming to Mathura, then along the way, he met Bhishma Dev. And Bhishma Dev instructed him that Sri Krishna is now residing in Vrindavan. So at that time the emissary came and met Sri Krishna and told him of the king's desire that these young daughters would be married to him. So Sri Krishna actually fulfilled the king's desire and the desire of these young girls, and he went to get them from the king, and he brought them to this very place in Kamyavan, where Vimala Kund is. There, Sri Krishna accepted and fulfilled their desire, and he also performed Ras Leela with them there. And they became so overwhelmed with joy and happiness that so many tears came from their eyes and formed this kunda. Therefore, Vimala Kunda is created from the tears of these beautiful young girls who had their desire fulfilled to become the beloved gopis of Sri Krishna. So in this way, Vimala Kund has these two pastimes in connection with Vimala Kund. Then there are also pastimes of the Pandavas. Because 5,000 years ago, when the Pandavas were exiled, then they stayed for a very long time there in Kamyavan, very near to that place of Vimala Kund. And so one pastime is that while the Pandavas were staying in that area, it was very hot in the summertime. And there was a very intense sun, and most of the kundas and rivers had dried up in that area. So the Pandavas had been wandering in the area looking for water, but now they could not find any. So we keep on the story. As the Pandavas were searching for water, Yudhishthira Maharaj sent first Bhim to look for water. So Bhim, Bhim first, and Bhim came upon this. He saw there was some trees, and this bird he saw there must be water there. So he walked towards there and found this beautiful kund. As he was about to take water, one voice came, "Hey, Saddam, don't drink unless you answer my question first." And Bhim was thinking, "Oh, who are you?" And he wanted to get the water. "Hey, don't drink otherwise." But he drank the water and he became unconscious. After some time not seeing him coming back, Yudhishthira sent Arjun. Arjun came and saw his son, his brother, lying there. Same voice came, "Saddam, don't drink before you answer my question." He didn't take care. He also, fell down as dead. Afterwards, Sahadev was sent, same treatment. Afterwards, Nakul was sent, same treatment. Then Yudhishthira himself came and he saw 4 brothers lying there. And he was about also to drink, but he was so thirsty. And then that voice came, "Oh, first, you have to answer my question." Same voice, "Saddam, be careful." And so many questions were asked. Now, the most famous one are, what is the path? What are the news? Then, what is what is the most wonderful thing? And who is happy? So many questions were asked, but those are the 4 main ones. And then there was one voice came like a baka, a crane, actually who was like a yaksha. He took his form as a yaksha. And he said, "First, you answer my question." And Yudhishthira answered so many of the questions. One of them was also, what is heavier, what is more high than the sky? He said, "Father is higher." What is heavier than the earth? Mother is heavier. And what is a path? And he said that there's so many different scriptures. And then Dhammasa Padmam Vitam Guhayam. To understand what is actually the truth, it is very difficult. It is guyam. It is hidden in the heart.
of the saints. So Mahajanayana get back Sapanta. The real path is to follow the path of the Mahajans they have traded. Then that was a good answer. What is the news? The news that everyone is rushing within the jaws of death. And the whole verse is like a big frying pan. The days and nights, they are like the fuel. And time is a cook. And everyone with a ladder of time is cooking them over and over. This is the sum total of all the news of this world. Kimascharya, what is the most amazing thing? Oh, Ahani, Bhutani, Gachandya Yamalayam. Everyone we see is going to Yamala, the god of death. But, although everyone is seeing, his grandparents have died, his parents have died, people are dying right and left, everyone is acting as, oh, these things happen only to others, it won't happen to me. This is the most amazing thing. Then who is happy? Oh, someone who has no debt, someone who is living in his own house, and someone who can cook his own herbs, like that. The idea is that who has no debt? Only a devotee has no debt, because by serving Krishna, anyone who is surrendering to Krishna, automatically all the debts that he has accumulated by coming into this world, to the demigods, to the ancestors, to the rishis, to other fellow beings, they are cancelled, so he has no debt. And he is in his own house, means a devotee, because he's living in Vrindavan, he's not in exile anymore. So therefore he is considered to be a happy person. So when the Yaksha heard all those nice answers, he said, oh, I am fully satisfied. Now you can pick up one of your brothers. So Yudhishthira said, give me Nakul. And the Yaksha said, Nakul, not Bhim or Arjun to help you fight the war. He said, no, because I am the son of Kunti. And so there's one son of Kunti alive. So there were two sons of Madri. Nakul is one of them. It's only fair that one of our sons should be alive. When the Dharma Yaksha heard this, he said, oh, you are so attached to Dharma. You can take all your sons, all your brothers back. I'm so pleased with you. Take all of them back. And they all came back to life. So this is the story of the Dharma Kund that we had a chance to go. Then also we went to Charan Pahari. Now after having taken the feast on the bank of Vimala Kund, we sacrificed the Govardhan tradition of taking a nap, and we had only 10 minutes to take a nap in the car, in the vans, and then we went up for digestive walk to Charan Pahari, where the lotus feet of the Lord, they are imprinted in the rock. Now, it is said that we are consciousness, and we are made of consciousness. Now, what we do with our consciousness is up to us. Now, our mind has been saturated with so many impressions, bad impression for so many births, bad samskars. So Gurudev, out of his causeless mercy, he's doing the parikrama, and he's dragging us behind him, taking us to all those places, so we can saturate our consciousness with nice, beautiful Krishna samskars. And one of the best samskars we can have and to touch Krishna's lotus footprints there in the rock, and praying that, oh, my heart is like a piece of stone. Why did you put such a piece of stone instead of a heart in my chest? The way that your flute song has melted the rock, let it also melt my heart so that your footprints also come in my heart. Because Krishna's lotus feet. Now, I remember a very beautiful class given by Srila Madhav Maharaj in Italy, that under the soles of Krishna's feet there's different marks. No. And by meditating on each one of those different marks, a different effect is given. I remember that if you meditate on the gold, elephant, driving gold, which is under Krishna's foot, it will help you to control your mind. If you meditate on the lotus flower, another effect will be given. I have forgotten, I have bad memory. But the idea that if you meditate on Krishna's feet, everything is there at his feet. We know Srila Krishna's Kaviraj Swami for his beautiful Chaitanya Charitamrita, Govardhan, that we don't mention to read so much. But also there's one very beautiful book of Sukha Saristava, very beautiful song of all the birds when they wake up Krishna and Radha in the morning.
and they describe Krishna's lotus feet. They say that at the Trisangam, at the Prayag of Krishna's lotus feet, the white Ganga of his toenails, and the black Jamuna of the upper part of his feet, and the red Sarasvati of the, under the sole of his feet, they meet together and they satisfy all desires. When you meditate on Krishna's feet, everything that you may dream of becomes completely fulfilled. Just by hearing about them, all anxiety goes away. By touching them, all good fortune is coming. So those lotus feet of Krishna, they decorate the whole land of Vrindavan. And Gurudev is taking us there and there to those different Charan Paharis. During this parikrama, we go to 3 Charan Paharis. We have seen 1, 2 more to go. Because by going there and meditating on those lotus feet, by touching them, then so much is coming into our heart. Gurudev wants to give us something wonderful which is in his heart. But first, our heart has to become a little soft. So he's taking us to those places so our heart becomes very soft and we can get what he wants to give. Gurudev is pretending to give a class. He's not giving a class actually. He's opening the storehouse of love from his heart and wants to give it to us. But we have to be able to receive. Therefore, Gurudev, before that, is making all this nice parikram, taking us to all those holy places, so that our heart becomes congenial to receive something. Because if the heart is too hard, how can the rain of mercy make anything grow in it? Therefore, Gurudev is taking us to those places. Also, it is said that under the pretext of creating some ankles just above Krishna's lotus feet, the creator Brahma, he has put 2 very beautiful fruits for the parrots of Radha's eyes. It is explained like that. The whole body of Krishna has been described as different weapons, and the whole idea all the time is to attract the eyes of the devotees, especially the highest devotees and gopis. They say that, the young girls that are Radha's spouse, they imagine that Shri's ankle, they're 2 small balls for playing with. So by meditating again and again and going to those different places, we become more and more absorbed in transcendental thoughts, and that can kick away all the mundane thoughts which are usually occupying our mind. So I won't take much more time. रामेश्वर कुंड कुछ बोला है नहीं? रामेश्वर कुंड संबंध बोलो हिंदी से बोला था। अरे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गतकल हम लोग श्री गुरु जी के आंगन में श्री काम्यवन को दर्शन करते हुए हम लोग पहले जब गुरु जी को साथ में हम जाते थे, जब पहले हम गुरु जी को साथ में पहले जाया करते थे, उसी समय काम्यवन में बहुत साल पहले करीब हम 3 दिन वहाँ रुकते थे। 3 दिनों में वहाँ पर भगवान की बहुत सारी लीला स्थली है। तो गुरु जी हम लोगों को साथ में हर लीला स्थलियों को पास में ले जाते थे, लेकिन अभी 3 दिन के स्थान में केवल 1 दिन ही जाते हैं। इसलिए हम लोग रहते थे, अभी केवल 1 दिन में ही दूर दूर से दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं।
कल जब हम दर्शन करते करते हम लोग जब चरण पानी को ऊपर नहीं हम गए, वहीं से ही हर लीला स्थलियों को दूर दूर से हम लोग देख रहे थे। देखते देखते वहां पर एक स्थान है सेतुबंध, रामेश्वर सेतुबंध है। एक समय कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में कभी लीला करते करते वहां पर पहुंचे। पहुंचते ही कृष्ण ने कहा ब्रज गोपियों को, तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ हमें पता है, तुम तो नंद बाबा का लाला कृष्ण कन्हैया मदन चोर हो। कहते नहीं, तुम लोग ग्वालिनिया, तुम लोग मेरे तत्व को क्या जानते हो? मैं वही नारायण हूँ, मैं वही मत्स्य हूँ, मैं वही कुर्म हूँ, मैं वही वामन हूँ, मैं ही राम था। कहते हाँ आप तो हर समय से जी ज्ञानना आपका स्वभाव है, ऐसे जी ज्ञानते रहते हो। कहते हमें विश्वास नहीं आप राम थे। कहते नहीं मैंने ही सेतुबंध रामेश्वर को मैंने बनाया। कहते हाँ आप ऐसे से बोलते रहते हो। कहते अगर आप राम थे, रामचंद्र तो जो समुद्र को ऊपर में उन्होंने सेतु बांधा है, जो कि विश्वास से बाहर है। रावण कभी नहीं सोचा था राम कभी इस समुद्र को पार करते हुए और समुद्र में सेतु बांध करके लंका में पहुंचेंगे। रावण का चिंता से वो अतीत था, लेकिन भगवान राम ने जो असंभव को उन्होंने संभव कर दिया है। इसलिए लाल नील को द्वारा और उन्होंने हनुमान हर गंधर सैनिक को द्वारा पत्थर को ला करके वहां पर राम नाम लिख करके पानी को ऊपर में उन्होंने पत्थर को तैयार करते हुए उन्होंने सेतुआ को बांधा। इसलिए कहते ये काम करके दिखाओ जो असंभव काम था। इतने में कृष्ण ने कहा दिखा था। इतने में कहां से कृष्ण उन्होंने बंदर को स्मरण किया। बंदर को स्मरण करके पता नहीं कहां से कृष्ण की इच्छा से कहां से सब बंदर सैनिक वहां प्रकट हो गए। रामचंद्र ने आदेश दिया तुम लोग ये पानी को ऊपर में सेतुबंध बांधो। सारे बंदर कहां से इकट्ठे करके पत्थर ले आए और उसको ऊपर में श्री राम का नाम को लिख करके वहां पर पत्थर को छोड़े तो सचमुच से जैसे राम सर सेतु बनता ऐसे उन्होंने सेतु बना दिया। अभी भी महाराज हम लोग वहां ले गए थे, कभी हम लोगों ने दर्शन किया है। इसलिए अभी भी वो चिन्ह स्वरूप में अभी भी वहां पर सेतु बनी हुई है। इसलिए तो कृष्ण ही जो भगवान थे अभी भी ब्रज में ऐसे लीला स्थलीय है, कृष्ण ने प्रकाश करके रखे, अभी भी उसका प्रमाण देते हैं कृष्ण को ही साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए वहीं से ही हम लोगों ने वहां पर लुक कुंडों को भी हमने दर्शन किया है, जहां पर श्याम सुंदर ब्रज गोपियों के साथ में जहां पर पानी में लुक खेलते थे, लुको चोरी खेलते थे। और वहीं पर प्रबोधानंद सरस्वती वहीं पर 14 साल तक उन्होंने वहीं पर साधन भजन किया। कहते वो जो कुंड है कैसे लुक खेलते थे। किसी समय कहते कभी कृष्ण भी चोर बनते हैं, कभी राधा रानी भी चोर बनती। इसलिए बोलते हैं देखो एक काम करो, कभी कृष्ण जाकर के पानी में कभी छुप जाते, छुप करके राधा रानी को बोलते तुम चोर बन करके अभी कृष्ण को पकड़ो। अभी कृष्ण क्या करते थे, कहते जिस पानियों में वृंदा देवी कृष्ण लीला की पुष्टि के लिए कहते 4 तरह का कमल पुष्पों को वहां प्रस्तुत करते थे। कहते एक नील कमल, एक श्वेत कमल और एक लाल कमल और एक पीला रंग की कमल, 4 तरह का कमल यहाँ खिला रहता था। अभी श्याम सुंदर जब जाकर के छुपते थे वो नील कमल में जाकर के छुप जाते थे। कृष्ण नील और उसको मुखमंडल को बताया गया मुख कमल, कृष्ण का सारा नहीं कमल कमल है। इसलिए जब वो जा करके जहाँ पर नील कमल को बीच में अपना मुंह को ऐसे ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाते थे और कमल को साथ में उनका मुखमंडल लगता था जैसे कि कमल पुष्प है। अभी राधा रानी ढूंढती कहाँ श्याम सुंदर, कि उनको मुख कमल है, वो लगता था उनको भ्रमित हो जाता था कमल पुष्प है, ये तो कृष्ण है नहीं। ढूंढते ढूंढते राधा रानी जब परेशानी हो जाती थी, जब हे श्याम सुंदर मैं हार गई हूँ, आप स्वयं बताओ आप कहाँ पर हो। फिर कृष्ण जाकर स्वयं प्रकट होते थे। जब श्याम सुंदर कभी चोर बनते थे, राधा रानी ही जा करके, राधा रानी का मुख कमल कैसे, राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो तप्त कांचन का स्वरूप राधा रानी। इसलिए राधा रानी का जो मुख है वो चंद्रानन, उनको भी मुख कमल है। अभी
जहाँ पर पीला रंग का कमल होता था, राधा रानी जाकर के उसी कमल के बीच में जाकर छुप जाते थे और मुंह को ऊपर करके ऐसे खड़ी हो जाती थी और उनको मुंह एकदम कमल का पुष्प जैसे। अभी कृष्ण भी ढूंढते हैं उनको, ढूंढते ढूंढते राधा रानी मिलती नहीं, कितना लगता है जैसे कमल का पुष्प। कृष्ण भी बोलते थे, हे राधे मैं हार गया हूँ, तुम स्वयं प्रकट हो जाओ। फिर जाकर के राधा रानी प्रकट हो जाती थी, जहाँ पर कभी कभी उसी पुष्प कमल में, उसी लुकलुकी कुंड में कभी बोलते थे, देखो हम एक साथ में हम इसमें डुबकी लगाएंगे। अभी कौन कितना समय ये पानी तो अंदर में छुप करके रह सकते हैं, मतलब एक साथ में डुबकी लगाओ। इसलिए राधा रानी लगाते हैं डुबकी, कृष्ण भी लगाते हैं। लेकिन कृष्ण बड़ा चतुर है, एक साथ में डुबकी लगाए, लेकिन कृष्ण क्या करते, बीच में उठ जाते हैं, उठ करने के बाद श्वास को लेकर डूब जाते थे। जब डूब जाते हैं फिर इतने में राधा रानी जब उठकर देखती है तो इतने समय तक पानी में डूब कर रह रहे। हाँ, फिर जब कृष्ण बाद में उठते तो तुम हार गए हो। इसलिए तरह तरह का जहाँ पर लुक-लुकी खेलते थे, कभी कभी श्याम सुंदर पानी को अंदर में जा करके, जहाँ पर राधा रानी सखियों को साथ में स्नान करती थी, उनको चरणों को भी करके कृष्ण जाकर के मगर बच्चे जैसे उनके चरणों को पकड़ कर खेलते थे। इसलिए वो स्थान का नाम लुक-लुकी कुंड है। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जो स्वयं तुंग विद्यार्थी, उन्होंने वहीं पर उन्होंने जाकर के भजन साधन की और ये ब्रज संपूर्ण कृष्ण लीला की ये स्थली है। क्यों अलग अलग गोस्वामी लोग अलग अलग स्थान में भजन करते थे, यदि जो धाम है यदि ये उद्दीपक स्थान है, वहां पर जाने पर उनको सारे लीला अपने आप हृदय में स्फूर्ति होता है और वहाँ का चरण धूल वो लीला युक्त चरण धूल, वहाँ चरण धूल का स्पर्श से ही हृदय पवित्र और हृदय में वो जो धूल है एक दीप वो लीला हृदय में प्रकाशित कर देता है। इसलिए महाराज जी हम लोगों को बहुत साल पहले उस स्थान में ले जा करके हमको दर्शन कराया और ये बहुत लोग भक्त लोग हो गए। इतने भक्त लोगों को वहाँ पर रुकने का और हर व्यवस्था अभी असंभव है, इसलिए हम लोग एक दिन में जा करके हम दर्शन करके आ जाते हैं। उत्तर What he told you should translate. So there, many years ago, Srila Gurudev used to take the yatris personally. They would stay at Bimal Kund and 3 days they would spend there in Karmesh in Kamyavan. So there is Sadhu Rameshwara. One day Sri Krishna was boasting, "Oh, you gopis know who I am?" Then Gopi said, "Of course we know. You're Nanda Kichora. You're the person who steals butter from the house of the gopis. You're this, you're that." And Krishna said, "Because you're all wild, that means you don't really know my tattva. Really, I am that Matsya, I am Kurma, I am Ramchandra." The Gopi said, "You're Ramchandra. What proof?" The Gopi said, "We know that Ram, in order to cross the ocean to go to Lanka to defeat Ravan, and he called many monkeys who carved the name Ram on a piece of stone. They put their stone in the water, and that stone floated. There were no pillars, no ropes, no nothing. And the monkeys made a perfect bridge going all the way to Lanka. So if you can do that, then this is proof that you are Ram." So Krishna played his flute, then many monkeys came there, and Krishna gave order for them to build a bridge across that part there near Bimal Kund. So all the monkeys began throwing bits of stone, rock, everything, and it floated and made one bridge. The gopis were most astonished. Near there, Then Krishna took all the gopis from one side to the other side. There was also Luk-Luki Kund. Luk-Luki means like hide and seek. So there, Sri Prabhupada Saraswati Thakur, he is Sri Tungavidya, 14 years he performed bhajan there. If you go on the top of Chandra Mahari, then you look, there's one towel bridge there. Here there is Luk-Luki Kund. But these days we don't go there.
So there 14 years the Prabhupada Saraswati Thakur did bhajan there. And then the gopis and Krishna would play hide and seek. So Vrinda has made all different types of lotuses. Some red, some blue, some white, some yellow lotuses. So Krishna, he would hide them. Krishna would say to the gopis, first you find me the Krishna. I think Rasananda also, but he was one black lotus. So Krishna put his face like that, like a blue lotus. Then all the gopis were looking, they could not find. Then Radharani said, oh, we could not find you, Krishna. You defeated us. Where are you? Then Krishna said, I am here. Because, anyway. So, and also Krishna's eyelashes like these, the gopis could not understand where is he. Then Radhika, Krishna said to the gopis, okay, gopis, now you hide and seek. So Radhika, her complexion is like molten gold, and her hair is like bees. Therefore Radharani put her lotus face just on the surface of the water, and Krishna was looking everywhere but could not find. Then Krishna said, gopis, I could not find you, I am defeated. Then Radhika said, I am here. So there also Gurudev says, the gopis would be bathing on the other side of Lagoon, and Krishna would go underwater like a crocodile. And then he would grab Radharani's lotus feet and pull them in the water, and all the gopis would such very nice pastimes there. Go Premanand Vidhi. দ্রৌপদীকে হরণ করবার চেষ্টা করেছিল, পাণ্ডবরা তাকে বধনের পর তাকে ক্রুদ্ধ করেছিলেন। আর দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে অপমান করবার জন্য ওখানেতে সৈন্য নিয়ে উৎসব করছিল। আর ইন্দ্র আজ্ঞাতে ওখান থেকে এসে আর ওকে ধরে নিয়ে যায়। তারপরে অর্জুন তাহার এইসবগুলি করেছিলেন। ওই সম্বন্ধে হিন্দিতে বলে, বাংলাতে বলে কথা হয়েছিল ওখানে, তাহলে হিন্দিতে বলে। उपस्थित सन्यासीवृंद, गौरवतकान सज्जनवृंद এবং মাতৃমণ্ডলীকে যথাযোগ্য দণ্ডবত প্রণাম এবং অভিবাদন। শিল গুরুদেব আমায় আদেশ করেছেন কাম্যবনের যে সমস্ত পাণ্ডব সম্বন্ধিত লীলা এই সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য। আপনারা যারা আগে পরিক্রমা করেছেন তারা সকলেই জানেন যে পাণ্ডবগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ চরণাশ্রিত। কৃষ্ণ এক কার্য করেন, তিনি কার্য 5-7। কৃষ্ণ কখন কি কার্য করেন তার পিছনে অনেক কিছু কার্য একসাথে হয়ে যায়। এখানে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। যখন পাণ্ডবগণ পাশা খেলা হেরে যান, তাতে পণ ছিল যে 12 বৎসর বনবাস, 1 বৎসর অজ্ঞাতবাস। অর্থাৎ 12 বৎসর বনবাস থাকার পর 1 বৎসর লুকিয়ে থাকতে হবে। তার মধ্যে যদি আবার তারা খুঁজে পায়, আবার 12 বৎসর জন্য বনবাস, 1 বৎসর অজ্ঞাতবাস। বনবাস থাকাকালীন পাণ্ডবগণ বিভিন্ন
কান্না করতেন। তো কোনো এক সময় দ্রৌপদী দেবী জল ভরতে যাচ্ছেন বিমলা কুণ্ডে, পাণ্ডবগণ তারা কুটিতে আছেন। জয়দ্রথ পাণ্ডব এবং কৌরবগণ, পাণ্ডবগণ ছিলেন 5 ভাই, কৌরবগণ 100 ভাই, কেবল একটি বোন দুঃশলা, তার পতি হলো জয়দ্রথ। দ্রৌপদী এত সুন্দরী ছিলেন, তিনি সীতা দেবী বাসুমতীরা দেখা করেন না, অজনিজা মাতার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, যজ্ঞকুণ্ড থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অত্যন্ত সুন্দরী। তখন এত সুন্দরী ছিলেন, তার সঙ্গ সভায় তৎকালীন সমস্ত রাজাগণ এসেছিলেন তাকে বিবাহ করার জন্য। তার সৌন্দর্য অভিভূত হয়ে জয়দ্রথ নিজের লোককে সম্পন্ন করতে পারেননি। তিনি চেষ্টা করছিলেন কোনো দ্রৌপদী অপহরণ করার জন্য। যখন দেখছেন দ্রৌপদী একা জল আনতে যাচ্ছেন, রাস্তায় তিনি ওনাকে ঘেরে নিয়েছেন, বলছেন, হে দ্রৌপদী, কি ভিখারিগণের পত্নী হয়ে বনে বনে ঘুরবে? তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় রাজরানী করে রাখবো। দ্রৌপদী বললেন, হে জয়দ্রথ, তুমি আমার ভগ্নীপতি, আমি তোমার চেয়ে অনেক সম্মানীয় বড়, তোমার মাতার সদৃশ, তোমার এরকম বলা উচিত না। জয়দ্রথ কামেতে আত্মবিমুখ হয়েছেন, তখন তিনি এদিক ওদিক না দেখে, আর পাণ্ডবগণ এক একজন ভীষণ পরাক্রমী, তার কথাও তার মনে নেই, কামেতে আত্মবিমুখ হয়েছে, জবরদস্তি করে হাতে ধরে রথে চড়িয়ে নেন। দ্রৌপদী দেবী উনি চেষ্টা করেন যাতে না চড়াতে পারে, কিন্তু উনি স্ত্রী, অবলা, আর এখানে জবরদস্তি করে রথে তুলে নিলেন। তারা তো কৃষ্ণাশ্রিত, তাহলে কি করবে কি? তখন তিনি চলে যেতে কান্নাকাটি করতে লাগলেন, ভীম অর্জুন সব ডাকতে লাগলেন। যখন ভীম এবং অর্জুন যুধিষ্ঠির মহারাজ সকলেই শুনলেন দ্রৌপদীর পুকার আর্তনাদ, তখন ভীম আর অর্জুন দুজনেই ছুটেছেন। ভীম হলেন বায়ুর অবতার, ওরা সঙ্গে জয়দ্রথ ছুটতে পারে নাকি? অর্জুন হলেন ইন্দ্রের অবতার, ওরা জয়দ্রথ কি করবে? দূর থেকেই ভীম এবং অর্জুনকে দেখে জয়দ্রথ আত্মহত্যা করার উপায় নেই। ভীম এমন ভাবে বাণ ছুড়লেন, রথের চারদিকে আগুন জ্বলতে লাগলো, আর ঘোড়া আগে যেতে পারছে না। আর ভীমও দৌড়ে এসেছেন, দুজনে এসে তখন জয়দ্রথ কি করলেন? রথকে দ্রৌপদী ছেড়ে ছুটে চলে যাচ্ছেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য, কিন্তু ভীম আর অর্জুনের দৌড়ের সঙ্গে দৌড়াতে পারে, ধরে নিয়েছেন। নিয়ে এসে ভীম প্রতিকে আজ মারবই, আমি ছাড়বো না, অর্জুন প্রতিকে মেরে দেওয়া হবে। তখন তারা ধরে রাতে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন, সকলে মারার জন্য প্রস্তুত। যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন, আপনি আদেশ দিন। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, কিন্তু অপরাধ কৃষ্ণার কাছে করেছে, দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদী জিজ্ঞেস করো কি চায়। দ্রৌপদী বললেন, একে মারাটা শোভনীয় হবে না, কারণ হলে কি হবে, একটাই তো আমাদের বোন বিধবা হয়ে যাবে, আমি চাই না যে একে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক। দুঃসলা কৃষ্ণ ওখানে উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন, তাহলে কৃষ্ণকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হোক। একদিকে ভীম এবং অর্জুন প্রতিকার থেকে মারবো, অন্যদিকে দ্রৌপদী বলছেন একে মারলে বোন বিধবা হয়ে যাবে, কি করা যায়? ভয়ের সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণ বললেন, মানি ব্যক্তি নাম অপমান ও মৃত্যু তুল্য। মানি ব্যক্তি যদি অপমান করা হয়, সে অপমান মরার সমান। কি করা হবে? বলছে যে পুরুপ করে ছেড়ে দেওয়া হোক। আমরা যখন মাথা মনে একটা শিখা রাখি, যত এখানে চারটে শিখা করে ছেড়ে দেওয়া হলো। তখন জয়দ্রথ এত ভিতরে আগুন জ্বলতে লাগলো, ওকে আমাকে একটা প্রতিশোধ নিতেই হবে। তখন তিনি গেলেন শিবের তপস্যা করার জন্য, এবং শিব যখন সন্তুষ্ট বর দিলেন, বলছেন পাণ্ডবকে জয় করতে চাই, পঞ্চ পাণ্ডবকে। তখন শিব বর দিলেন, তুমি জয় করতে পারবে, কিন্তু অর্জুনকে জয় করতে কখনো পারবে না। এই যে বর দিলেন, কেন দিলেন? ওই অভিমন্যু যে বদের এখানে সূচনা করে শিব এখানে রেখে দিলেন, যে একদিন ওর দ্বারা অভিমন্যু মারা যাবে। আরেকটি ওখানকার ঘটনা, পঞ্চ পাণ্ডবগণ ওখানে ছিলেন বনে, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, এরা খুব মজ করছে, এখন বনে বনে ঘুরুক, কত আনন্দ দেখুক। তারা তো সুখেই আছে পঞ্চপাণ্ডব, কেন? তারা সবসময় কৃষ্ণের স্মরণ করছেন, তাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ নয়। কেন? ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত,
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। তাদের কৃষ্ণের বিধিবিধান ছাড়া অন্য কোনো কামনা না থাকার জন্য তারা শান্ত চিত্ত। আর দুর্যোধন কর্ণ দুঃসাথে বিভিন্ন প্রকার কামনা, যেটা অশান্ত চিত্ত। দুর্যোধন একদিন কি করলো, পাশেই বিরাট ক্যাম্প লাগালো, নিয়ে ওখানে খাওয়া পিয়ে মজ করা চলছে, বাজি নাচ হচ্ছে, হচ্ছে ওরা নিচে দেখানোর জন্য। এই দেখে ওরা ভীম দুর্যোধনরা অর্জুন নকুল সাথে দুষ্টরা কোনো কি করে পরোয়া করে নাই। এই দেখে ইন্দ্র, আরে এরা এইরকম শয়তানি করছে এদের সঙ্গে। তখন তিনি কি করলেন, তার সেনাপতি চিত্রসেনকে বললেন, যাও দুর্যোধনকে বেঁধে নিয়ে এসে এখানে, ওদের পরে ওরা নিচে দেখাচ্ছে, আক্রমণ করবেই করবে। চিত্রসেন আসলেন, সে যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করে দুর্যোধনকে বেঁধে স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রের কাছে। আর ইন্দ্রকে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তাতে, আর দুর্যোধন কান্নাকাটি করছে, বিলাপ করছে, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। যুধিষ্ঠির মহারাজ শুনতে পেয়ে বললেন, হে ভীম, দেখো সুযোধন কান্নাকাটি করছে, ওকে চিত্রসেন বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, যাও ওকে চিত্রসেন ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। কি, দুর্যোধনকে আমি ছাড়াতে যাবো? আপনার মনে নাই আমাকে লাড্ডুর সঙ্গে বিষ দিয়েছিল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করবার চেষ্টা করেছিল, আমাদের যতুকে জ্বালানোর চেষ্টা করেছিল, ওই ভীমকে যাবো আমি ছাড়াতে? মরুক সাল, আমি যাবো না। তখন যুধিষ্ঠির কি করেন, অর্জুন দেখো তুমি একটু ওকে করে নিয়ে এসো। অর্জুন কি করেন, দাদার কথা, বড় ভাই, তখন তিনি তখন মানতেই হবে। যুধিষ্ঠির যুক্তি দেখাচ্ছেন, দেখো আমরা 5 ভাই আর সুযোধনেরা 100 ভাই, আমরা যখন আমরা আলাদা আলাদা তখন 100 আর 5, যখন কোনো বাইরের শত্রু আক্রমণ করবে বা বাইরের কোনো কিছু অঘটন হবে তখন আমরা একসঙ্গে 105। কারণ বাইরের লোক আক্রমণ করছে, নিজেদের ভেদভাব ভুলে যাও, গিয়ে ওকে রক্ষা করো। অর্জুন গেলেন, গিয়ে চিত্রসেনকে হারিয়ে অর্জুন ওকে দুর্যোধন ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন। কি করে আনেন, ওখানে চিত্রসেন ছেড়ে দিচ্ছে, পড়ে মরবে। অর্জুন কি করে বানাতে, এমন সিঁড়ি বানালেন, ওই সিঁড়ি ধীরে ধীরে নেমেছে, যুধিষ্ঠির চরণতলে এসে পড়লেন। তখন দুর্যোধন, ও এত বড় অপমান, যে আমার শত্রু, এই যে মরে যেতাম ভালো, তার চরণে আমাকে ফেললো, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এইরকম ভেবে শেষকালে পরিণতি কোথায় গেল, মহাভারত যুদ্ধ। একটা হয়েছিল যখন দ্রৌপদী দেবী বলেছিলেন, লাইফ ফাদার লাইফ সন, অন্ধের পুত্র অন্ধই হয়, এই একটি কারণ। আরেকটি কারণ যে ওখান থেকে যখন এনে যুধিষ্ঠির মহারাজের পায়ে পড়ে নামিয়ে দিল, তখন ওর খুব রক্ত দেওয়া হলো, এর একটি প্রতিশোধ নেবই। এই দুটি কারণে মহাভারত যুদ্ধ হয়েছিল। এই যে মহাভারত যুদ্ধের একটি কারণ এটি। বনে থাকাকালীন যখন পাণ্ডবগণ ছিলেন, দ্রৌপদী দেবীর কাছে একটি রান্নার পাত্র ছিল। সূর্যদেব বর দিয়েছিলেন, ওই পাত্রে যারা দ্রৌপদী রান্না করবেন, পুরা ব্রহ্মাণ্ডের লোক এলেও তিনি খাওয়াতে পারবেন, কিন্তু তিনি খেয়ে নেওয়ার পরে আর তিনি খাওয়াতে পারবেন না। পরের দিন সূর্য উদয় হওয়ার পরে আবার রান্না করে খাওয়াতে পারবেন। এই জন্য বনে থাকাকালীন ওনাদের কোনো অসুবিধা হয় নাই। কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করছেন, রাখে কৃষ্ণ, মারে কে? মারে কৃষ্ণ, রাখে কে? তার কে কি করবে? তো দুর্বাসা ঋষি, উনি কে? সাক্ষাৎ শিবের অবতার। তিনি বিভিন্ন কারণের দ্বারা, বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা ভক্তের মহিমা বর্ধন করেন। যেমন আপনার অম্বরীশের শুনেছেন, কিভাবে মহারাজ অম্বরীশের মহিমা বর্ধন করলেন। একদিন কি হয়েছে, দুর্বাসা ঋষি তিনি হস্তিনাপুরে এসেছেন। দুর্যোধন তাকে খুব ভালো করে 4 বছর শৈলজ্য পেয়ে সেবা করেছে। তখন দুর্বাসা ঋষি বলছেন, পরম গৃহী পরম গৃহী, একটু বর মাগো। তখন বললেন, হে ঋষি বর, আপনি সত্যি সত্যি আমার প্রতি সন্তুষ্ট? আমি একটাই বর চাই, আমার ভাইয়েরা যুধিষ্ঠির 5 ভাই বনে বনে বনবাসে ঘুরছে, ওদের খুব কষ্ট দিতে আমার হৃদয় বলে যাচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারছি না। আপনি ওখানে গিয়েও না নাতিত্ব স্বীকার করুন, ওদের বর দিন, তবে একটা কন্ডিশন, যাবে তৃতীয় প্রহরের পরে। দুর্যোধন নিজে ভাবছে আমি খুব চতুর, উনি বলছেন আমি দ্রৌপদী খেয়ে খাওয়ার পরে বলছেন না, কিন্তু ইনডাইরেক্ট ভাবে তাই বললেন। দুর্বাসা ঋষি বললেন, আপনি আপনার সমস্ত শিষ্যের সঙ্গে যাবেন। একদিন
সঙ্গে ওখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। গিয়ে বলছেন, হে রাজন, আমি আমার শিষ্যগণের সঙ্গে 7,000 শিষ্যগণের সঙ্গে এসেছি, আমার প্রসাদের ব্যবস্থা করো। যুধিষ্ঠির প্রণাম করে বললেন, হে ঋষিবর, কোনো চিন্তা নেই, আপনি স্নান করে আসুন। উনিও বললেন, স্নান করে এখনই আসছি। আপনি স্নান করে আসুন, তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। যখন ঋষি চলে গেল স্নান করার জন্য বিমলা কুণ্ডে, যুধিষ্ঠির ভীমকে এবং অর্জুনকে ডাকলেন, নপুংসক সকলকে। ওনারা বললেন, এই বিষয়ে দ্রৌপদী দেবী কিছু করতে পারবে, রান্না তো ওই করে, ওই বলতে পারবে। দ্রৌপদী দেবীকে ডাকা হলো। উনি ঘরের ভিতর থেকে এলেন, বলতেন, হে নাথ, আমি অপারক, আমি প্রসাদ পেয়ে আমার রান্নার পত্র ধুয়ে রেখে দিয়েছি। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পরে আমি কিছু করতে পারি, এর মধ্যে কিছু করতে পারবো না। এখন কি করা যায়? সকলেই চিন্তা করছেন, আমরা তো বনে এমনি আছি, 12 বছর তো বনে থাকতেই হবে, আর গিয়ে রাজ্য পাবো অজ্ঞাতবাসের পরে, আর তো কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। ঋষিবর আসবে, সাপ দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দেবে। কি করা যায়? ডাকা হোক কৃষ্ণকে। যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন সকলেই বললেন, যদি কৃষ্ণ ডাকে কৃষ্ণকে, তাহলে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি আসবেন। কারণ দ্রৌপদী দেবী আতুর হয়ে কৃষ্ণকে ডাকছেন। কৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন, বলছে, হে দ্রৌপদী, আমি খুব ক্ষুধার্ত, কিছু খেতে দাও। ও দ্রৌপদী, আমি খিদে মরে আছি, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। দ্রৌপদী বলছেন, খড়ার গায়ে মরার গায়ে খড়ার ঘা। আমি যে জন্য ডাকছি আর আপনি আপনার শুনে, আমি কিছু সুন্দর খেতে দাও আগে, আমার খিদা ব্যাপার ছটফট করছে। দ্রৌপদী বললেন, হে প্রভু, আমি রান্নার পরে সকল খাইয়ে, অতিথিকে খাইয়ে, পতিগণকে খাইয়ে, আমি নিজেকে পাত্র ধুয়ে রেখে দিয়েছি, যা আছে পাত্র নিয়ে এসো। তখন দ্রৌপদী আনলেন, ভিতরে শাকের টুকরা পেলেন, কৃষ্ণ নিয়ে মুখে ফেললেন, জল দাও। জল খেয়ে বললেন, তৃপ্তস্মি তৃপ্তস্মি তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম প্রীণিতে প্রীণিতম জগৎ। যখন কৃষ্ণ সন্তুষ্ট, সমস্ত জগৎ সন্তুষ্ট। কেন? কৃষ্ণের ভিতরে সমস্ত আছেন। কারণ রামদাসকে বলা হয়েছে, তদীয় দয়ার্থ বিশ্বাস ধাম নেই, সমস্ত বিশ্ব কৃষ্ণের উদরের ভিতরে আছে। কারণ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট, সকলে সন্তুষ্ট। তো দুর্বাসা ঋষি বিশ্বের মধ্যে উনি সন্তুষ্ট। এখন বললেন, যাও ভীম, ঋষিগণকে ডেকে আনো, হাতে গদা নিয়ে যাবে। ভীম যাচ্ছেন গদা নিয়ে বিমলা কুণ্ডের তীরে, এক হাতে মুছে তা নিচ্ছে এরকম করে, আর যাচ্ছেন। দেখে ভীম, ঋষিবর প্রসাদ নিয়ে তাড়াতাড়ি আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন। যখন দুর্বাসাজি দেখলেন হাতে গদা, মুছে তা দিচ্ছেন, আরে গেট তোদের এত ভর্তি হয়ে গেছে, কি করা যায়? যদি এখন না যায়, এই ভীম এখানে গদা দিয়ে আমাদের শেষ করবে। তাহলে যোগ প্রভাবে কেউ জলের মধ্যে ডুবে ওখান থেকে ফেরার, কেউ আকাশ মার্গে, ভীম বিমলা করে পৌঁছান, কেউ নাই। ফিরে এসে কৃষ্ণকে বললেন, তাহলে লীলা ওখানে হয়েছিল বিমলা কুণ্ডের তীরে। আরো অনেক লীলা আছে, আমরা আবার মুখ থেকে পরে পরে শ্রবণ করব। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরু ভক্ত কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। So many pastimes there of Krishna and the Pandavas. That one time Jayadratha, he was attracted by Draupadi's beauty because Draupadi is also called Krishna. Gurudev says that time she was like Miss Universe and her complexion just like Krishna. In fact, of all the Pandavas, that Draupadi had the most affection for Sri Krishna. There was Sri Draupadi, for the 12 years they were in Vanapras, they were here in Kamyavan. So Draupadi Devi, she's like Sita or like Srimati Radhika, not born from any mother, like Lakshmi, born directly from the yajna performed by Bhakti Samasa Krishna Dumna. So, when she was looking, she went to took water from Bimala Kund. That time Jayadratha saw her and she was very attractive. So Jayadratha made some improper remarks and went to catch her hand. But Draupadi was so strong like a Kshatriya, she punched Jayadratha and put him flat. Then she tried to run, but anyhow Jayadratha caught her and put her on a chariot and was running away. That time the Guru of the Pandavas, what was his name? I forget. Domya. Then he cried, oh, like that. And Draupadi was also crying, Lakshmana, Bhima. Sorry, Bhima, wrong Bhima. She was also crying, Arjuna, Bhima, save me. So Domya also, he indicated to the Pandavas where Jayadratha had taken Draupadi.
So Arjuna, by his arrows, he surrounded the wrath of Jayadratha, so he could not escape. Then Bhimsen came. Bhimsen picked him up and smashed him on the ground and was going to finish him. But then he dragged him to Yudhisthira. And Jayadratha was related to the Pandavas by marriage. So what should we do? What is the decision? And Sri Yudhisthira Maharaj said, oh, he has made the offense to Draupadi. Therefore, Sri Draupadi will get the punishment. Then Jayadratha had married Draupadi's sister. Come on. Huh? Mister. Husband. Oh. Anyway, whatever. So he married that. So then Draupadi said, no, don't kill him. Because then our sister will be widow. So then he said to disrespect someone who is respectful is worse than death. Therefore the Pandavas slapped him around a bit and gave him some seekers. Like one seeker here, one seeker here. They left some seekers there. So Jayadratha was very insulted. Therefore he performed austerities for a long time to please Lord Shiva. Then Lord Shiva said, what benediction do you want? He said, I want to defeat all the Pandavas. Then Shiva said, that's not possible. They're the Pashas, the eternal associates of Sri Krishna. But I will give you the benediction, you can defeat 4 of them if Arjuna is not present. So when Abhimanyu entered the Chakravyuha in the Mahabharata war, all the other Pandavas tried to follow behind, but they could not because Jayadratha was there and Arjuna was fighting those persons who had taken a vow to fight Arjuna to death. Therefore, for that one day, Jayadratha defeated the 4 Pandavas. And then Arjuna, when he knew that Jayadratha was the cause of the death of my son Abhimanyu, then also Arjuna took a vow, if I do not kill him tomorrow, I will enter fire. And by the trickery of Sri Krishna, then Sri Krishna, Arjuna could take off the head of Jayadratha. Also, there was the other pastime, famous pastime, that the Duryodhana and his brothers were always trying to torture the Pandavas. Therefore the Pandavas had to spend 12 years in Vanaprast, living in the forest. Deva, Duryodhana, Karna, Sakuni Mama, all, they had a big festival. So they're throwing all their plates near the Pandavas' camps. They said, look how much we're throwing. Then they thought they would give so much trouble to the Pandavas. But Pandavas always immersed in the remembrance of Krishna. Therefore worldly troubles cannot disturb them. So that time, Indra became very angry. They're disrespecting my son, Arjuna. Therefore Indradev, he sent his army commander, Chitrasen. You go there and you defeat the Kurus. Therefore Chitrasen, he smashed the Kurus, including Karna, and they had to run from there. And Chitrasen bound Karna bound Duryodhana like an animal with a rope, and was carrying him through the sky. That time Duryodhana was crying, Bachao, save me, save me. But all Duryodhana's army was defeated. That time Yudhisthira said, oh look, my dear brother, Suryodhana, he is in some trouble. Bhim said, you go and save him. Bhim said, I will never do. It's a very good thing. Indra is doing what we could not do. Because we are bound by the instruction of Yudhisthira. Therefore Yudhisthira ordered Bhima, go and save your brother. Bhim said, I will not do, but Arjuna did. If Arjuna defeated Chitrasen, and Chitrasen dropped him, and Duryodhana was falling from the sky, then Arjuna made a staircase that went all the way down to Yudhisthira's feet. Actually, Yudhisthira said, listen, we are 5 and they are 100, isn't it? But when some outside party comes, then we are 105. So when Duryodhana came to the feet of Yudhisthira, then they released him. Then Yudhisthira was very sweet behavior, very nice to him. Then this was like poison for Duryodhana. And actually Duryodhana wanted to commit suicide by fasting to death. But Jarasandha talked him out of it. Listen, that is the rules of this world. I was also defeated 17 times, but the 18th time I got Krishna. Therefore the words of Jarasandha, Duryodhana had new enthusiasm for the Mahabharata war. So many pastimes with the Pandavas took place. One is very famous. See, Yudhisthira Maharaj, he was always so much in favor of association with sadhus, rishis and brahmanas. But he always felt sad. They are following me, but I cannot give them proper seva. Therefore he had a benediction from the sun god that he would have a magic pot. And no matter how much he cooked,
it would never be empty as long until Draupadi had not eaten and washed that pot. Because mother and wife, they always eat last, no? So, Durvasa Rishi, he stayed in Hastinapur. Durvasa Rishi was a very difficult person to please. Sometimes he would not eat for 3 days, and in the middle of the night, give me sweet rice, and he would have to cook sweet rice. So Duryodhana served him so perfectly, but his cell was full of duplicity. Therefore, he was very pleased. Durvasa, oh Duryodhana, take a benediction, whatever you want. Then Duryodhana said, I do not wish anything for myself, but I wish that you should give benediction to my younger brothers. You should please go there with some of your disciples and give them the blessing you will give to me, you must give to them, but please go after 3 o'clock, after lunchtime. So Durvasa Rishi and his 60,000 disciples came there to Kamyavan, where Yudhisthira Maharaj was there. Draupadi had served her guests, the brahmanas, the guests, and her husbands. And at last she washed the pot, and placed it upside down. That time Durvasa Rishi with 60,000 disciples came. Then Yudhisthira Maharaj was very pleased. Oh Maharaj, could you please take bath? When you come back, then we will serve you prasad. Then Yudhisthira said to Draupadi, please prepare the service of our guests. And Draupadi was Sarvanash. I already eaten, I cannot serve them. What to do? Then Draupadi remembered Dwaukadesi Krishna, her Esther. So as she called out, then Krishna appeared there. Then Krishna said, oh Draupadi, I am very hungry, I cannot say anything. Then Draupadi said, then I am dying by 2 ways. For this reason I called you. You could make some arrangement and you are also hungry. Then Krishna said, there must be something. She said, nothing. There must be something. Then Krishna looked at that pot and there was a piece of spinach, piece of saag, no? Then Krishna took that, Triptosmi, Yasmin, and drank a glass of water. Yasmin tusti jagatusti. If Shri Krishna is pleased, then the whole creation is pleased. This is the essence of bhakti. Shradasabda Viswas Kohe Sudhaninistoy, Krishna Bhakti Kohe Saab Kam Kriti Hoy. By satisfying Krishna, we satisfy everything. Devarushi Bhuta Minin Mininam Yakinkara Vishicharajam Saranaya Saranam Saranam Goto Mukunda Parikritta Kamam. By satisfying Shri Krishna, we satisfy all the demigods, all the forefather, all the human beings, all the animals, everything is satisfied in the whole creation. So by satisfying Krishna, then everything was satisfied. Then all the sadhus, they were taking bath, they were, oh my God, their stomachs were like that. Then, like a pumpkin. Then all the disciples said, Gurudev, big problem. It seems like we've just taken Anukut Mahotsav. Our stomach is completely full. And the Durvasa Rishi said, I'm also feeling like that. What to do? That time Krishna said to Bhimsen, you go down there and call the sadhus for lunch. So Bhimsen with his club, hey, prasadam! Like hello! Prasadam! And all the sadhus became afraid. Oh my God. Then Durvasa remembered what happened when I disrespected Ambarish Maharaj over a little bit of khichdi. Imagine what happens when I do this to the Pandavas. Bhimsen had his moustache. Hello, Prasad! Then all the sadhus became afraid and they ran, disappeared by their mystic powers. So how Krishna saved the Pandavas again and again. Go Premanandi! उन्होंने पहले चक्रवर्ती ठाकुर ने दुष्कृति उत्था अनर्थ, सुकृति उत्था अनर्थ, अपराध उत्था अनर्थ और भक्ति उत्था अनर्थ, इन सब का वर्णन किया। भक्ति उत्था अनर्थ माने क्या? सकाम भक्ति जो गौड़ी भक्ति होती है, उसमें वो भक्ति होते बहुत रकमेर तरंग रंगनी अवस्था उत्पन्न है।
ভজন মার্গেতে উন্নত হলেই তাহার কথা শুনে সব লোক আকৃষ্ট হয়ে যায়, মহিলারাও আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাকে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সব দেয়। বিশেষ করে সন্ন্যাসী পক্ষে খুব খতরনাক, এই জন্য সাবধান, সন্ন্যাসীগণ খুব সাবধান থাকে। একটি ভক্তি হলে, ভক্তি কথা বর্ণন করলে পুরুষ লোক তো আকৃষ্ট হয়, মহিলারাও আকৃষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় নিজের ধর্ম রক্ষা করা মহা কষ্টকর, ওইখান থেকে তারা পারল পতিত হয়ে যায়। এই জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সব খুব সাবধান থাকে, তাহাদেরকে মনে মনে আমার মা বোন অথবা কন্যা বলে প্রণাম করে দিয়ে যাতে কোন রকম কুবাসনা না আসে, এইরকম থাকতে হবে। তারপরে বলছে যে সে অপরাধী ব্যক্তি গুরু ধারণ করবা কি ব্যর্থ? সেইখানে বলছে চক্রবর্তী ঠাকুর, এখানেতে একটি শঙ্কা, ভগবান নাম গুণ আদি শ্রবণ কীর্তন তৎকালে প্রেম দিয়ে সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরা বার্ষে মূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন সকল সাধন অঙ্গ সেই সমস্ত তীর্থ সিদ্ধি দেনেওয়ালা, সমস্ত যে তীর্থগুলি আছে গঙ্গা ইত্যাদি তারা সিদ্ধি দেন। ভগবত প্রসাদ চিন্ময় এবং অপ্রাকৃত এইসব কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কিন্তু ফিরবি অনেক সময় ভগবান নাম গুণ শ্রবণ এবং কীর্তন করলেও প্রেম প্রাপ্তি হয় না। অনেক কাল পর্যন্ত তীর্থে বাস করলে তাহাদের সেবন করলেও সিদ্ধি অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি হয় না, তথা ভগবানের ভোগ লাগিয়ে দিলেও তাহার চিন্ময়ত্ব অথবা অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয় না, তার ফল কিছু আমরা দেখতে পাই না। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वर्ग पुण्यमतांगा विश्वास नहीं बजायते তাদের এরকম হয়তো অনুভূতি হয় না। এমন কোন কোন সেটি অপরাধ যেখানে মানুষ ফল পায়? যদি এই কথা ঠিক থাকে কি অপরাধ পূর্ব জন্মেতে এই জন্মেতে যে বৈষ্ণব অপরাধ নামা অপরাধ করেছে তার জন্য তীর্থবাস ভগবান নাম ভগবত প্রসাদ নিজের ফল দেয় না, তাহলে অপরাধী ব্যক্তিগণের শ্রবণ কীর্তন ভজন আদি কি আবশ্যকতা, কিসের জন্য করবে যখন ফলই হবে না? ভক্তি অঙ্গ গুরু পদাশ্রয় আদি তাহা প্রবৃত্ত হওয়া কি উচিত? কি করবে? শঙ্কা করছে যে গুরু পদাশ্রয় করলে কি ব্যর্থ চলে যাবে? সে বলছে চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবান নাম तीर्थवास श्रवण कीर्तन भगवत प्रसाद কখনো নিষ্ফল যায় না, কখনো নিষ্ফল হবে না। তাহাদের ফল দেওয়ার শক্তি তার মধ্যে বিরাজমান আছে, কিন্তু তার শক্তিকে প্রকাশ করছেন না কেন? ওই সম্বন্ধে শ্রী চক্রবর্তী ঠাকুর বলছে
निरपराध व्यक्ति पक्ष है, निरपराध जहाँ निरपराध व्यक्ति पक्ष है, भगवत पाद प्राप्ति केवल 2 मात्र सोपान, 2 सोपान, नाम ग्रहण वैकुंठागमन, 2 सोपान। निरपराधी तेरकम भवते अजामिन नाम कर लो वैकुंठागमन। और निरपराध व्यक्ति एक ईश्वर के खूब योग निरपराध खूब अपराधের দ্বারাই আমাদের দেহের সৃষ্টি, अपराध पाप इत्यादि। अतएव प्रार्थनी हो अथवा आधुनिक हो, पूर्व जन्मेर हो अथवा এই জন্মের हो, कुछ ना कुछ अल्प विस्तर कुछ अपराध আছে যার জন্য এরা শক্তি প্রকাশ করতে পারে, এদের শক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই জন্য শ্রদ্ধা से प्रेम प्राप्ति 9টি সোপান আছে। সেটি যুক্তি সম্মত। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथो अनर्थ निवृत्ति त्याग निष्ठा विधि आसक्ति एक निरपराध वर्णन प्रसंगे 31 श्लोक बोले के ते अपराधा निप्रेत नामनो भगवत कृता विनिघ्नन्ति निर्णां कृतं प्रापितं हि आनयन्ति हे विप्रश्रेष्ठ भगवान नामेर प्रति कौन से अपराध की अपराध আছে যাহার आचरण करले मनुष्य सब सुकृति नष्ट हो जाए और अपराकृत वस्तु में प्राकृत वस्तु है, प्रसादे मध्य अपराकृत प्राकृत बुद्धि है, भगवान नाम अपराकृत तार मध्य प्राकृत बुद्धि हो जाए। तीर्थ तीर्थ माने काले वृंदावन धाम अयोध्या अथवा चैतन्य महाप्रभु धाम, नवद्वीप धाम, पुरी धाम, ये सब चिन्मय, किंतु আমরা চিন্ময় দেখি না, প্রাকৃত দেখি। এটা কি অপরাধ? আরো শাস্ত্রেতে বলছে कि ভগবানের গুণ নাম आदि श्रवण कीर्तन मात्र तत्क्षण प्रेम लाभ कर या धन्य हो जाए। भागवत में भागवत प्रथम ही देखा जाए सद्यो विद्यावंशते कृतिभी सुश्री भगवत भागवत श्रवण करवार इच्छा करे যারা তাহাদের হৃদয়তে সাক্ষাৎ ওই সময়তে তৎক্ষণাৎ ওই সময়তে হরিকথা শ্রবণ সময় हरितार परिचित महाराज हृदय तत्क्षणात् अवरुद्ध हो प्रेमी अतिरिक्त भगवान अन्य को कारण हृदय से अवरुद्ध रहना हरि श्री हरि गुण नाम आदि वर्णन में भागवत श्रवण इच्छा करवार मात्र फल शुद्धि देखा जाए। भागवत के एरकम देखा जाए श्रवण करवार इच्छा हुआ समय समय तार फल देखा जाए। वृंदावन धाम आदि मध्य থাকলে প্রেম দিতে পারে, একদিন থাকলেই হরিভক্তি এটা শোনা যায়। অহম বদপুরি ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্য গরিয়সি জীনম একম নিবাসেন হরং ভক্তি প্রয়ায়, এটা দেখা যায়। পদ পুরাণেতেও এরকম বলেছে। এই প্রকার যে বলছেন মহাপ্রসাদের সম্বন্ধে তয়োপভোক্ত শ্রব গ্রন্থ বাসু অলঙ্কার চর্চিতা উচ্ছিষ্ট ভৌলিনো দাসস্থ মায়া নিজয়, এটা উদ্ভব আপনার उपयुक्त उपभोक्त माना ग्रंथ वसन अलंकार द्वारा अलंकित हुए श्रेष्ठ भोजी हमारा माया के जय कर एक प्रकार प्रेम दाने से समर्थ भगवान नाम रूप गुण इत्यादि पुनः पुनः श्रवण कीर्तन
করলেও এই দীর্ঘকাল ধামে নিবাস করলেও বহুদিন পর্যন্ত ভগবান নিবেদিত মহাপ্রসাদ সেবন করেও প্রেম লাভ না হয়, তাহলে দেখা যায় অনর্থ আরো অনর্থই বাড়তে চলে যাচ্ছে। প্রেম লাভ হওয়া তো দূরের কথা, আরো দেখা যায় যে অনর্থ বাড়তে চলে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ এই চিন্ময় বস্তুগুলিকে প্রাকৃত বুদ্ধি হচ্ছে। ভজন মার্গেতে নামাপরাধী সবচেয়ে বেশি লাভ। তাহলে কি কি অপরাধের জন্য যাতে ত্যাগ করে আমরা ভজন পথেতে অগ্রসর হতে পারি। অপরাধের ফল যেরকম হবে ভীষণ, অপরাধী ভগবত বিমুক্তাহী হওয়া। অপরাধের ফল ভীষণ, তাতে অপরাধীকে ভগবত বিমুখ হবেই। অর্থাৎ অপরাধীর জন্য গুরু পদাসে ভজন ক্রিয়া ইত্যাদি সে হয় না। গুরু পদাসে করলো অপরাধী গুরু পদাশ্রয় করে কি করবে? ভজন ক্রিয়া ইত্যাদি যখন হচ্ছে না তখন কিছু লাভ নাই। গ্রন্থকার বলছেন যে সে এরকম প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যখন খুব প্রবল জ্বর থাকে তখন অন্ন ভোজন ইত্যাদিতে রুচি হয় না, প্রবল জ্বর। ওই প্রকার যখন অপরাধ প্রবল তখন এগুলিতে রুচি হচ্ছে না। গুরু পদাশ্রয় করে নিল তথাপি আবার রুচি হচ্ছে না, অনর্থী বাড়ে যাচ্ছে। গুরু পদাশ্রয় শ্রবণ কীর্তন ওই প্রবল জ্বর হয় তখন এইগুলি, অর্থাৎ অপরাধ প্রবল হয় তখন এইগুলি সম্ভব না। কিন্তু জ্বরটা যখন উতরে গেল, নেমে গেল, তখন তাহার বেগ কম হয়ে গেল। যে প্রকারে কিছু কিছু অন্য খাবারতে রুচিকর হয়, ওই রকম অপরাধের বেগটা যখন কমে যায় তখন একে ধীরে 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 এই জন্য গুরু পদাশ্রয় ব্যর্থ নয়। তার জন্য প্রতীক্ষা করে নিরন্তর হরি নাম করতে হবে। আর গুরু যদি থাকে জীবিত, তাহার চরণে আশ্রয় করে তাহাকে সম্ভবাবতী সেবা করতে হবে, শ্রদ্ধা বিশ্বাস। এই জন্য গুরু পদাশ্রয় এবং ভজন ক্রিয়া কথা বলা হয়েছে। জ্বর যখন নেমে যায়, তাহার বেগ কম হলে পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি খেলেও পুষ্টি সহজে হয় না, অল্প পরিমাণে ধীরে 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 ওই রকম ভাবে নামাপরাধের প্রবল বেগটা কমে গেলে ধীরে ধীরে রুচি হতে 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 নামের প্রভাবে ধীরে ধীরে তাৎপর্য এসে উৎসাহ থাকবে, কোনোদিন দুর্বল হবে না, ছেড়ে দিবে। অনেকে ওই সময় দেখে যে কোনো ফল হচ্ছে না, ছেড়ে দেবে, কিন্তু না, করতে থাকতে হবে। ধীরে 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 অপরাধের প্রবলতা যখন কমে যাবে, ধীরে ধীরে ভজন রুচি করবে। So we've been hearing from Sima Durjakanambini the cause of the arousal of four types of anantas. That which arises from previous sinful activities, duskriti ut anatta. That which arises from pious activities, sukrita ut anatta. That which arises from aparad ut anatta.
and finally bhakti ut anatta. Those anattas or unwanted things which arise from the practice of bhakti herself. That means, in the performance of Sakam Bhakti, where bhakti is performed with some material desire, or Gauna Bhakti, where bhakti is in a secondary position to Gyan or Karma, then in this type of bhakti, one will come to the stage of Taranga Rangini. Just like on an ocean, there are many small waves. When one begins to perform bhajan, then many things come to that person. If someone speaks Harikatha, then everyone is attracted, especially the ladies. And there is so much opportunity for worship, Labh Puja Pratishta, worship, name and fame, and wealth. So especially sannyasis should be very, very careful, because many ladies will be attracted to hearing from that person. So that sannyasi it's very hard to protect their dharma. And if you do not be very, very careful, then you will fall down. Instead, you should pronounce to all ladies as mother and sister. And you should not think that this is the mother of my child even. Therefore, there are 5 limbs of bhakti, Mahaprabhu said. Sarusang, Nam Kirtan, Bhagavat Sravana, Mathurava, Sri Sadaya Murtiya Sevana, Sakala Sadam Shresh, A Panchanga, Krishna Prema Dite Paitli Manisha. These 5 things have great power to give Krishna and to give Krishna Prem. That is Sadhu Sangha, association with devotees, Nam Kirtan, the chanting of the holy name, Bhagavat Shravana, hearing Srimad Bhagavatam, Mathurabhas, living in the holy place like Rajamandal, and Sri Shradaya Murti Sevana, that is worship the deity with great faith. So, a question may come. Bhakti is completely transcendental. She easily offers all type of perfection. She is completely spiritual. So in some persons a doubt may come. I'm doing sadhu sangha for so many years. I'm doing so much hearing and chanting. I'm staying in the holy dham like Vrindavan, Navarit or Puri for many years. But still we are not realizing the transcendental nature of the deity, of the holy dham, of Mahaprasad, of the Vaishnavas, or the holy name. Why is it that I'm not getting any result from all these practices of the 5 limbs of devotion? What offense have I committed? Therefore it should be understood. Some people even think, well, am I getting any benefit at all of taking shelter at the feet of bona fide Guru and performing Bhajan Kriya? But Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, there's never any question of one not receiving a fruit from the performance of these 5 limbs of devotion. All power is inherent within them, but there is a reason why this power is not manifest. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, for a person who has no sinful activity, there's only 2 stages of bhajan. Chanting the holy name, then going to Vaikuntha. For somebody who makes no offense, only 2 stages. Like Ajamil, Narayana, Vaikuntha. But for that person who is committing offense, for that person there will be 9 stages of devotion. Like we heard in the beginning, Adau, Shraddha, Tatha, Sadhu, Samhita, Ananda, etc. For a person who is committing offense, then their development of prema will be in 9 stages. Therefore we should think, what offense are we committing? What offense is there that my security performed by the worship of the deity is lost? What offense am I doing that I'm not realizing the transcendental nature of the tirthas, or the nature of prasadam, or the glories of the holy name? After all, Srimad Bhagavatam says, Susrumi Tatsana. In 1 second, that person who just desires to hear Bhagavatam, just by desiring to hear Bhagavatam appears in the heart in 1 second. So I'm doing Srimad Bhagavatam for a long time, but it's not happening to me. Bhagavatam gives again and again examples of prem being achieved in 1 second. Yat Namashruti Matrina, Purva Bhavati Nimala. Just by hearing once, the heart becomes completely pure. So, also, Shastra says, Vinameka Nivasanam Haribhakti Prajayate,
If one stays in Vrindavan even one night, you're guaranteed Hari Bhakti. In 11th canto, Bhagavatam, Uddhav says, O Sri Krishna, by wearing your prasadi mala, your prasadam cloth, taking your mahaprasad, chandan, flowers, I will easily cross the grip of Maya. Then Gurudev says, what to speak of achieving prem, have we even become free from anarthas? Just see the condition of Kamsa. He was living here in the holy Dham, but he could not understand the transcendental nature of Brajamandal or of Sri Krishna. Therefore, because of offense, either committed in this life or in previous life, Pratamik and Lagunik, previous, now recently committed offenses or offenses committed a long time ago, because of these offenses we are Krishna Vaibhuk, opposed to the service of Bhagavan. Even shame on us, we are not fearful of committing offense. So we should not think that there is no result in performing these activities like taking shelter at the feet of Gurudev or performing bhajan and kriya. Result is there, but because of past offenses we cannot understand that result. The example is given just like a person who has a very big fever. Then you give him a big chapagog, sabji, rice, sweet rice, laddu, malpura. What, is there no taste in the prasad? So much taste is there, but because of fever we cannot taste it. But by taking medicine, that's sadhusanga, by taking medicine and practicing, then that fever will go away. And that much that fever disappears, to that degree you'll develop again taste in eating. Just like a person who has a very strong fever, they take the medicine, then one day they can eat a little bit, the next day they eat a little bit more. Then when they're strong, they can eat everything. So someone who has committed offenses in this life or in previous life, they will have no taste in Shravanam and Kirtan. Therefore, taking shelter at the feet of Gurudev is not useless. Performing little devotion is not useless. Result is there, and at the correct time, that result will manifest to you. Therefore, what should we do? One should constantly chant the holy name. And as long as Gurudev is present in this world, one should serve him with Vishwamena and Guru Seva. One should serve him full of intimacy. Then as that fever goes, one develops taste. By performing seva to Gurudev and chanting the holy name, aparadhas will disappear. Then one will have taste in Hari Bhajan.